अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग हॉटलाइन स्पेशल। मैं हूं फैसल रहमान। नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं इस वक्त रूट स्कूल सिस्टम में। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है रूट स्कूल सिस्टम, जहां पर बड़ी अच्छी और मयारी तालीम के हवाले से बात की जाती है और उनको जाना पहचाना जाता है। मैं नाज़रीन यहाँ पे आपको बताऊं कि स्कूल इज नोन कि इनका जो पूरा सेटअप है पूरे पाकिस्तान में, अब से जो स्कैटर्ड सेटअप है उसमें क्रीम को लिया जाता है। और आज जो बच्चे जिनसे आप बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, जिन लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे, जिस यूथ के साथ हम बात करेंगे, दैट इज शोली द क्रीम ऑफ पाकिस्तान। आज का सब्जेक्ट जो हमने चूज किया नाज़रीन, जब भी हम बात करते हैं कि जनाब पाकिस्तान में तालीम के बहुत सारे डिफरेंट क्लासेस हैं। एक तरफ तो एलीट स्कूल सिस्टम्स हैं जिनका एक अलग मयार है तालीम का, फिर सरकारी स्कूल्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं, कुछ गो स्कूल्स के नाम से कहलाए जाते हैं, दूर दराज देहात में कुछ और हिसाब किताब है, शहरों में कुछ और इसके साथ साथ फिर मदरसा की एक तालीम वो भी। तो ये डिफरेंट जो आपकी क्लासेस बन रही हैं, क्या ये फ्यूचर जो है हम सही दे रहे हैं इस मुल्क को? क्या ये यूथ मुतमईन है इससे? और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये है कि जब भी हम बात करते हैं जी क्वालिटी एजुकेशन, आला तालीम के लिए बच्चों को बाहर भेज दिया जाता है, इंग्लैंड भेज दिया जाता है, यूएसए भेज दिया जाता है, अब ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड भी भेजा जाता है और दीगर इलाकों में भी इंग्लिश स्पीकिंग जहां पे ममालिक हैं वहां पर। तो क्वालिटी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन है क्या? क्या मैज गैस इक्वेशन को रटा लगा करके आप मार्क्स अच्छे ले लें तो इज दैट क्वालिटी एजुकेशन? या फिर एक इंडिविजुअल के ऊपर इतना होमवर्क किया जाए कि वो एक ऐसा कैरेक्टर उसके अंदर से निकाला जाए जो माशरे के लिए बेहतर हो? तो क्या ये अमेरिकन तालीम ही हमारे माशरे के लिए बेहतर है या बरतानिया से तालीम हासिल की जाए वही हमें एक क्वालिटी एजुकेशन देती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है? इज द ओनली क्राइटेरिया कि हमें अच्छी मल्टीनेशनल्स में जॉब्स मिल जाएं या हम बहुत ही प्रोफेशनली करेक्ट डॉक्टर्स बन जाएं, या फिर एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे क्या फराइज होंगे? सो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस, इसी पे आज बात करेंगे। मैं अपने पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन कराऊं जी। मेरे दाएं जानिब तशरीफ रखते हैं जनाब फैसल मुश्ताक साहब। फैसल मुश्ताक डज नीड एनी इंट्रोडक्शन बाय द वे जी। सोशल सेक्टर के अंदर भी बहुत ज्यादा काम एजुकेशन के हवाले से, इज द फाउंडर ऑफ चेंज इन एजुकेशन, काफी ज्यादा तालीम के हवाले से एक जाना पहचाना नाम। ही इज ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रूट स्कूल सिस्टम। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल फॉर लेटिंग अस एक्चुअली कंडक्ट दिस शो यहाँ पर और बीइंग अ पार्ट ऑफ इट एज वेल। थैंक यू सो मच। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं डॉक्टर जावेद लगारी साहब। लगारी साहब इज द चेयरमैन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन। थैंक यू सो मच लगारी साहब फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ अ शो. And we also have with us Dr. Safia Farooqi Sahiba. She's the principal and she's also an educationist with an experience of 20 years. Thank you so much, ma'am, कि आप हमारे प्रोग्राम में आई जी। यहाँ पर हमारा तरीकेकार आप जानते हैं कि हम सबसे पहले अपने पैनलिस्ट को 3 मिनट फॉर ईच पैनलिस्ट जी उनको दिए जाएंगे। आज के सब्जेक्ट के हवाले से वो रोशनी डालेंगे और उसके बाद हम चाहेंगे कि I'll be here as a moderator और तमाम सवाल जवाब स्टूडेंट्स की तरफ से होंगे। Try to keep your questions brief, to the point, and you can always pinpoint an individual कि मैम या और sir, my question to you is, do not repeat the question and try to have as many questions as possible overall, लेकिन एक बंदा supplementary questions ना करे. So yes sir, starting off from you Faisal Mushtaq. I do believe that Pakistan's youth, they do need the kind of opportunity and a kind of a platform to help discover themselves. Now the journey of academic and intellectual discovery, may that be done through the universities and opportunities of study in Pakistan, कि ये बाहर के मुल्कों से आला तालीम हासिल करके वापस आके क्या माशरे में बेहतर तब्दीली का बायस बन सकते हैं कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के थ्रू ये हमारे जो कॉलेज के बच्चे हैं। देखें, हमारा जो इदारा है दिस इज वेरी स्पेशल, और हमारा जो कॉलेज एजुकेशन है और जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली काउंसलिंग, मेंटरिंग एंड अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे बेस्ड है। हम तो बच्चों को ये कहते हैं कि देखो दुनिया एक ग्लोबल विलेज है एंड इसके अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। स्कॉलरशिप्स की जैसे अपॉर्चुनिटीज अमेरिकन यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं। पूरी दुनिया के अंदर कोई एजुकेशन सिस्टम अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में इतनी ज्यादा मल्टी $1 million अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करती। बरतानिया में सवाए ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज के अंडर ग्रेजुएट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इसी तरीके से हमारे कॉलेज में हम बच्चों को जर्मन लैंग्वेज क्लासेस कराते हैं कि अगर बच्चा यूरोपियन लैंग्वेज फ्रेमवर्क सीख ले, A1, A2, B1, B2, C1, C2, तो उनको जर्मनी में अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन की फ्री लर्निंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स देता है। तो हमारा तो पर्सपेक्टिव ये रहता है कि भाई बच्चों, अगर तुम में टैलेंट है, अपॉर्चुनिटी है, स्किल है और विल है, और अगर तुम ये स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस और एक स्कॉलरशिप फ्रेमवर्क के तहत दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री हासिल कर लो तो नथिंग लाइक इट। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज का बेशक लिमिटेशन है, लेकिन क्वालिटी में कमी नहीं है। So we will now move on to Dr. Javed Lagari, please sir. I think Faisal Mushtaq started off with a good note. इस एज ग्रुप में जो लोग A levels करते हैं या ग्रेड 12 करते हैं, FSC, FA
کلیئر کرتے ہیں ان کے پاس ایک چوائسیز ہوتی ہیں ڈیسائیڈ کرنے کی. پہلے تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو کیا پڑھنا ہے, whether they want to do engineering, they want to do business, they want to do psychology or law or whatever. دوسرا ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ پاکستان میں پڑھنا ہے یا باہر جانا ہے. اور تیسرا ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ چاہے پاکستان میں پڑھنا ہو چاہے باہر جانا ہو کون سی یونیورسٹی میں جایا جائے, اور سلیکشن آف یونیورسٹیز جو ان کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ چوائس ہو. اور فورتھ فیکٹر اس میں یہ ہوتا ہے جو کہ سب سے امپورٹنٹ, آئی تھنک اٹس مور امپورٹنٹ فار یور پیرنٹس دین فار یو, آر دا فائنینشیل کنسٹرینٹس. ہر بچے کو شوق ہوتا ہے کہ مجھے آج ہارورڈ میں ایڈمیشن مل جائے اور مجھے آکسفورڈ میں مل جائے, بٹ ڈو یو نو کہ وہاں پہ کاسٹ ہارورڈ میں آن این ایوریج $20,000-30,000 ٹیوشن فی ایئر میں, اور اندر $20,000 پر ایئر آپ کے لیونگ اور مینٹیننس ایکسپینس میں. تو راؤنڈڈ اپ فگر $50,000, $200,000 4 سال کی ڈگری. یو آر سو از اٹ کوشچن از اٹ ورتھ اٹ کہ آپ 2 کروڑ روپے خرچ کر کے ہارورڈ میں جائیں اور مے بی ہاف ایز مچ کر کے کسی اور امریکن یونیورسٹی میں جائیں یا برٹش یونیورسٹی یا یورپین میں جائیں. آپ ایک بیچ میں اگر لائن ڈرا کر لیں, آئی کین گارنٹی یو کہ پاکستان کے ایٹ لیسٹ 1 ڈزن ہماری یونیورسٹیز یا ان کے کچھ ڈپارٹمنٹس یا ان کی کوئی اسپیشلائز اسٹڈیز آر پروبیبلی فار سپیریئر دین این ایوریج امریکن اور برٹش یونیورسٹی. سو یو شوڈ آلسو ایکسپلور کہ صرف باہر جانے کا شوق نہیں ہو, یہاں پہ ایٹ 1/10, 1/5, 1/4 دا کاسٹ پہ آپ کو وہی انڈر گریجویٹ ایجوکیشن پاکستان میں اگر مل سکتی ہے, دیٹ پریفریبلی شوڈ بی یور فرسٹ آپشن. دیر آر آلویز اپرچونیٹیز ان لائف کہ اس کے بعد آپ ماسٹرس کے لیے جا سکتے ہیں, اور لائک آئی سیڈ کہ ماسٹرز میں ایک فائنینشیل اپرچونیٹی زیادہ ہوتی ہیں ان ٹرمز آف اسکالرشپس اینڈ فیلوشپس. اور جو ماسٹرز کرتا ہے اور فردر بھی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے یا ایون واپس آنا چاہتا ہے, ایوری بڈی ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈو اے PhD, then of course there are more opportunities. Now we'll move on to Safia Farooqi, please. Ji, I'm the principal of Root School System, Islamabad. Root School System was established in 1988. We are providing education from Montessori till the undergraduate level. ان سارے لیولز پہ ہم بہت ڈفرینٹ طرح سے ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں. وی پریپیئر اسٹوڈنٹس فار دا گلوبل ورلڈ, ناٹ جسٹ فار ون پرٹیکولر ریجن. ہم آفر کرتے ہیں IGCSEs, O levels, A levels, BSc پروگرامز, ACCA, سیما. سو اتنے زیادہ ہم بچوں کو اپرچونٹیز دیتے ہیں, ان کو پریپیئر کرتے ہیں ایک گلوبل سٹیزن بننے کے لیے, تاکہ وہ جو بھی ایجوکیشن سسٹم اپنانا چاہیں, جہاں پر بھی اپنی ایجوکیشن لینا چاہیں, تو وہ اس چیز کے لیے پریپیئرڈ ہوں. ان کی تھنکنگ, ہم کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرتے ہیں. ہم بچوں کو اپرچونٹیز دیتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ لینگویجز پڑھیں. ہم چائنیز لینگویج سکھا رہے ہیں بچوں کو, جرمن لینگویج سکھا رہے ہیں, اور بچے جو ہیں ہمارے اس طرح سے ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ وہ امریکن یونیورسٹیز میں, ٹاپ آئی وی لیگ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں اور اسکالرشپس پہ جا رہے ہیں. یہاں پر بچوں کے اندر اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے, ان کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے, تو اس کو ایکسپلور کریں, ایکسپلوئٹ کریں, اس کو اس کے میکسیمم پہ لے کے جائیں, تاکہ ہر بچہ اپنے بیسٹ ابیلٹی لیول پہ آ جائے, اور پھر وہ لیں, اسکالرشپس لیں اور باہر ایجوکیشن حاصل کریں, ٹاپ آئی وی لیگ یونیورسٹیز میں جائیں اور وہاں سے ایجوکیشن حاصل کر کے واپس آئیں اپنے ملک میں, اور دے شوڈ کریٹ اے ڈفرنس ان پاکستان. Now we'll start off the question answer session. May I have the first question, please? My question is to you, Mr. Lagari. You mentioned کہ ہماری priority ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان میں ایجوکیشن کو prefer کریں. Obviously that would be the first priority naturally بھی, لیکن the problem is that for every seat here there's there's like 50 people competing. There simply aren't enough universities for us to go here. There's every year there's more and more smart graduating high school students. تو آپ کے خیال میں وہ پھر کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں کہ وہ ان کے لیے جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ And precisely the budget cuts do mention that also. Ji, well I think that's a very good question.
Unfortunately, Pakistan doesn't have as many universities जैसे let us say, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको अमेरिका का दिया, तो वहाँ पे चॉइसेस भी ज़्यादा होती हैं अप्लाई करने के लिए. लेकिन जो गुड स्कूल्स की हम बात करते हैं, गुड यूनिवर्सिटीज़ की, US में भी, UK में भी, वहाँ में भी टिपिकली द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो होते हैं, they are 10 to 20 times more than the number of seats that are available. यही फॉर्मूला पूरी वर्ल्ड में अप्लाई करता है. पाकिस्तान में भी अगर आप जाएंगे कि जो हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में हैं, and you know what they are, which I will not name here, वहाँ पे भी typically 10 to 20 times larger number of applicants होते हैं. तो but then you people at least are lucky कि you come from a good school, और आप लोगों के grades ऐसे होते हैं कि your students are very competitive, and most of the students that I see that come out from this school usually end up in the better universities, whether they are in Pakistan or whether they are outside Pakistan. But you are absolutely right. आई विश हमारी मुल्क की और हमारी कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी होती कि हम 10 और यूनिवर्सिटीज बना सकें जो कि ऑफ द लेवल ऑफ द गुड यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. दैट डेफिनेटली इज वन ऑफ द थिंग्स वी वांट टू डू. वी डोंट हैव द मनी फॉर इट, बट इंशाल्लाह वंस द सिचुएशन ऑफ दिस कंट्री इंप्रूव्स, बिकॉज वी आर ऑल्सो फाइटिंग ए वॉर ऑन टेरर, फिर हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, बट हमारा गोल यही है कि तकरीबन हर पाकिस्तान के इलाके में हम एक ऐसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएं कि नॉट ओनली आप लोग बाहर नहीं जाएं बल्कि वर्ल्ड के लोग पाकिस्तान में आके पढ़ें. My question is to all three of you. Sir, we're talking about how important it is to go abroad and get education. You get more opportunities, globalization के point of view से और cultural diversity के point of view से. लेकिन when a student will go abroad, he'll obviously have all these opportunities. So what do we have back in Pakistan which will bring that person back? क्योंकि उसके पास वहाँ वो सब कुछ है जो उसको चाहिए. तो ऐसा हम क्या उसको दें? क्योंकि right now we have people like you, we have people who tell us कि अच्छा वापस आना है अपने मुल्क के लिए, ये करो वो करो. वहाँ पे कौन बताएगा ये सारी बातें, और वहाँ पे सब कुछ होने के बाद हम वापस यहाँ पे क्यों आए? तो इसके इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या स्टूडेंट्स को गाइड करें कि वहाँ पे हम लोग कैसे रहें, क्या वी नीड टू लर्न देयर इन दैट फॉरेन कंट्री, और व्हाट वी नीड टू ब्रिंग बैक टू आवर कंट्री, और हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, हाउ कैन वी मेक आवरसेल्फ यूजफुल? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है, आई थिंक इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन. एंड सवाल ये है, ये इस टर्म पे आ जाता है, आप सबने पाकिस्तान में एक टर्म सुनी हुई होगी ब्रेन ड्रेन की, कि भाई ये क्या है, ये शहरों में एजुकेशन, ये निजी एजुकेशन, ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान की एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी एंड हैव्स की एजुकेशन, यहाँ पे बच्चे जाएं, उसके बाद ये टॉप यूनिवर्सिटीज में अराउंड द वर्ल्ड चले जाते हैं, और उसके बाद ये ब्रेन ड्रेन हो जाता है, ये लोग वापस नहीं आते. तो पहले तो मेरा ये कहना है कि प्लीज वेक अप टू द मॉडर्न डे पाकिस्तान, वेक अप टू द न्यू मिलेनियम एंड वेक अप टू द 21st सेंचुरी. पोस्ट 9/11 सिनेरियो चेंज हो चुका है दुनिया के अंदर. नाउ द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स both in America, UK, Europe, Britain, they are not that warmly welcome, both in terms of visa status, jobs, opportunity and employment, जितना पहले होते थे. जैसे हमारे सारे बेहतरीन डॉक्टर इस टाइम अमेरिका की वेस्ट कोस्ट एंड साउथ कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट पे तमाम बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन, डॉक्टर्स, फिजिशियंस पाकिस्तानी हैं. और बरतानिया में तो जो गैर मुल्की मुकीम पाकिस्तानी है वो एक डिफरेंट क्लास है जो कि 1970s 60s में गए थे. लेकिन अब जो है स्टूडेंट्स, आप लोगों के स्टूडेंट्स जो हैं आपके साथ के, इनमें बहुत ज्यादा पेट्रियटिज्म है. मैं समझता हूं इनमें बहुत जज्बा हुब्बे वतनी है, ये मुल्क से मोहब्बत करते हैं, ये प्यार करते हैं. क्यों? क्योंकि जब से आप लोग व्हेन सिंस यू आर ग्रोइंग अप, यू आर गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेज, हमेशा यू आर सीइंग पाकिस्तान स्ट्रगलिंग एंड यू आर सीइंग पाकिस्तान इन प्रॉब्लम एंड यू आर सीइंग पाकिस्तान इन पेन. तो पिछले 7-8 सालों से देयर इज अ न्यू पैराडाइम. जितने बच्चे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड, वो अगेंस्ट द विश एंड द विल ऑफ देयर पेरेंट्स, वो मेजॉरिटी वापस आ रहे हैं और यहाँ सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं. डेवलपमेंट सेक्टर में मैं एक
سوشل اینڈ ڈیولپمنٹ تنظیم آرگنائزیشن چلاتا ہوں چینج ان ایجوکیشن کے نام سے, جو سرکاری سکولز کی بہتری میں کام کر رہی ہے. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بیسس پہ میں گورنمنٹ سکولز کو سلیکٹ کرتا ہوں اور ان کے اندر انٹروینشنز کرتا ہوں, ٹریننگ, کریکولم, کیپیسٹی بلڈنگ, اسکول امپروومنٹ اور اسکول ڈیولپمنٹ پلان, سو آن اینڈ سو فورتھ. اور یہ سارے بچے بہترین یونیورسٹیز سے, کینیڈا سے آسٹریلیا, موروکو سے ملیشیا, برٹن سے امریکہ, a lot of them are coming back. اور اگر ڈگری کے بعد نہیں آتے تو پوسٹ گریجویشن کے بعد 3 سال کا ایکسپیرینس کر کے میجورٹی آر کمنگ بیک فار 2 reasons. پیٹریٹزم اور خدمت پاکستان کا جذبہ زیادہ ہو چکا ہوا ہے, اور دوسرا یہ کہ اتنی وارملی ویلکم نہیں ہے in terms of jobs and opportunity جتنا pre 9/11 تھے. I think let me share some data with you جو کہ facts اور figures پر ہیں. جیسے مسٹر فیصل نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ there were different eras. ایک وہی تھا کہ جو UK سب سے پہلے ہماری امیگریشن آف expatriate پاکستانیز گئے تھے around the time when Mangla Dam was built. So a lot of people were relocated and they were relocated to UK. تو ملینز کی تعداد میں ہمارے لوگ وہاں پہ گئے. Second of course is the pre 9/11 era where people would go and settle down there and they were given opportunities. امریکہ میں فرمز پیچھے پڑتی تھی اور بولتی تھی آپ H11 لے لو اور H1 لے لو اور اس کے بعد convert into a green card and then become a citizens of those countries, and same things were happening all over the world. اب it's a different world except maybe for a few countries جو کہ fast encourage کر رہے ہیں immigrants کو, like maybe today there is Australia or New Zealand and maybe a few limited programs only in specialized disciplines جیسے UK میں اور Canada میں. But generally speaking most of the doors around the world have actually closed. Okay, and opportunities پاکستان میں آ رہی ہیں اب. Unfortunately, like again I said, we are going through an economic recession because of the war on terror جو ہماری سوائل پہ تقریباً 10 سالوں سے چلا ہے, اور ہمارے کافی فوجی لوگ جو ہیں اس میں شہید ہوئے, انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. اور یو ریمبر کہ ایک زمانے میں اتنی زیادہ ہماری سوسائڈ بامبنگز بھی ہوتی تھی, سب کچھ ہوتی تھی, پر اللہ کا شکر ہے I think we are beyond that stage now. And hats off to our military institution also who have finally put their foot down, and things probably are now recovering very fast. So if we move towards the positive side, you will see a lot of now development that will start to take place in Pakistan. بہت opportunities یہاں پر ہیں. اور جو میں نے آپ کو بولا تھا میں ڈیٹا آپ سے شیئر کروں, پاسٹ میں بھی وہ جس کو ہم یونیورسٹی گرانٹس کمیشن بولتے تھے اور منسٹری آف ایجوکیشن لوگوں کو اسکالرشپس پہ باہر بھیجتے تھے, بلیو می 90% باہر رک جاتے تھے, 10% واپس آتے تھے فار 2 reasons کہ باہر اپرچونٹی زیادہ ہوتی تھی, وہ ان کو انکریج کرتے تھے رک جاؤ, اور ملک میں اپرچونٹیز نہیں تھی. اب کا ڈیٹا یہ ہے کہ صرف لاسٹ ایئر 2009 میں 700 لوگ پی ایچ ڈیز کر کے, وچ از دا ہائیسٹ ڈگری, پی ایچ ڈیز کر کے لوگ پاکستان لوٹ کر آئے, اینڈ دے ہیو جوائنڈ ڈفرنٹ ریسرچ آرگنائزیشنز اینڈ یونیورسٹیز. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور اسکالرشپس ہوتی ہیں ایٹ دا ماسٹرز لیول. وی ہیو گاٹ فل برائٹ اسکالرشپس, وی ہیو گاٹ شیوننگ اسکالرشپس, وی ہیو گاٹ کامن ویلتھ اسکالرشپس. موسٹ آف دی اسکالرشپس آر ایٹ دا ماسٹرز لیول. 100% of those people are getting master's degrees and they are coming back and they are joining multinationals and they are joining NGOs, they are joining banks, they are joining a lot of organizations. So opportunities are here, people are coming back and people are looking forward کہ ہم اس ملک کو کیسے بنائے. ایک پیٹریوٹک اسپرٹ بھی اب آ گئی ہے لوگوں میں. Like I said, یہ جو ڈفرنٹ کنٹریز ہیں جو ہم سے آگے نکل گئی ہیں ہمارے would you know کہ 1960s میں before most of you were actually born, ساؤتھ کوریا اور پاکستان ایک ہی لیول پہ تھے, کوئی فرق نہیں تھا. وی ہیڈ بیٹر انسٹیٹیوشنز. 60s میں پاکستان میں لوگ مڈل ایسٹ سے پڑھنے آتے تھے یہاں پہ, بٹ ناؤ تھنگز آف کورس ہیو چینجڈ. ساؤتھ کوریا کو بھی آپ دیکھیں, اٹس پروبیبلی از اے ڈیولپڈ ورلڈ. اگر ہمارا پاکستان کا ایکسپورٹ اگر $20 billion کا ہے تو ساؤتھ کوریا کا ایکسپورٹ $500 billion کا ہے, جسٹ ان دیز 30-40 years. سو آئی تھنک جس کو ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمارے جو نالج ورکرز اور ایجوکیٹڈ لوگ آ رہے ہیں, پروفیشنلز واپس آ رہے ہیں, جوائن کریں گے, اس سے پاکستان کی اکانومی بھی بوسٹ کرے گی اور کر رہی ہے, اور اس سے اور زیادہ اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی اور لوگوں کے لیے کہ وہ پاکستان واپس آئیں. ہمارے بچوں میں, ہماری یوتھ میں جذبہ ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن حاصل کر کے اپنی کنٹری میں کنٹریبیوٹ کریں اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں پارٹیسپیٹ کریں, اور اپرچونٹیز ہوں گی تو کیوں نہیں ہمارے لوگ آئیں گے واپس, باہر ایجوکیشن لے کے واپس آئیں گے. آل دے آر لوکنگ فار از اپرچونٹیز. پرائمریلی بات تو یہ ہے نا کہ گورنمنٹ کا یہ کام بنتا ہے کہ اپرچونٹیز کریٹ کرے,
اور فنڈز ایلوکیٹ کریں اس کام کے لیے, کیونکہ ادروائز تو پھر یوتھ کا تو قصور نہیں ہوا نا, اگر وہ جاتے ہیں ان کو اپرچونیٹیز بہتر ملتی ہیں, اپنا کیریئر اپنا فیوچر زیادہ سیکیور نظر آتا ہے باہر. Malik, I'm from AS, and my question is to Mr. Lagari. Keeping in mind the cultural, the Pakistan culture and the modesty of women to go abroad and study in foreign education facilities, what do you think, what do you suggest is the best option for women of conservative families? I think a lot of women are going out. And of course there is concern. Conservative families की अगर आप बात कर रही हैं तो even within Pakistan, you know, there are different levels of conservation. Even rural areas में, tribal areas में, even if a school is in the neighborhood, families would not send their female students to school, just in the neighborhood. So that is the lowest level where you literally see a lot of women and girls are uneducated. Second level, of course, ये होता है कि they are willing to send, but then there are not enough opportunities because they may just have a school, a primary school, a secondary school, but not a college. So they have to send them to the next town. So they will have to travel longer distances by bus every day to go to a college and come back. And sometimes, you know, they are even traveling like 1-2 ghante and then they come back. The next level up is, it's not even 1 or 2 hours, but when the universities are concentrated in big cities, and you know, Pakistan ki population is 70% rural. The cities are only 30%, probably close to 20%. Because there are a lot of Muslims that come from the Africa, you know, across the Mediterranean. So, itni opportunities hai कि one needs to understand कि yes, like I said, कि everything is not going to Hollywood and everything is not like going to Vegas, but one has to look exactly where you are going and you will find, I'm sure, ample opportunities even for parents to send their female children to. Assalamu alaikum, sir. My name is Neha Mahmood and I want to ask you a question that we get a lot of aid from other countries and we should have more opportunities for the undergraduate level so that there's more encouragement for people to just study here rather than go abroad. There are a lot of people who go abroad. So if we have more encouragement in our country, then nobody will have to go abroad. If we have quality education over here, then I don't think कि लोगों को बाहर जाना होगा और brain drain भी नहीं होएगा. So don't you think you should make more undergraduate opportunities for people, like for people from A levels? Sir, इसके अंदर सिर्फ I'll just add this कि purpose of education क्या है, मतलब just to be a graduate from Stanford or Harvard or XYZ university or to become a better human being. I think जो नेहा आपने और आपके फ्रेंड्स ने क्वेश्चन किया, opportunities, देखिए जॉब और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की तो कोई गारंटी नहीं. Whether you are an Ivy League graduate or you are a graduate from Pakistan, you have to see the market and the industry. इंडस्ट्री इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो डिपेंड करती है आपके मुल्क की इकोनॉमी में. इस टाइम सर्विस सेक्टर में बेतहाशा जॉब्स हैं, मेनली जॉब्स जो हैं वो टेलीकॉम्स में है, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर हैं. सो एम्प्लॉयमेंट के लिए यू नीड अ स्ट्रांग एंड अ प्रोग्रेसिव इकोनॉमी. आपने बात की थी कि इंटर बोर्ड्स की, पाकिस्तान में टोटल 27 बोर्ड्स हैं, क्वालिटी डिफर करते हैं, लेकिन पूरा एक मैकेनिज्म है IBCC, इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, वो इनको मॉनिटर करते हैं. एक प्राइवेट बोर्ड है आगा खान बोर्ड, और इन सब बोर्ड्स बाय एट लार्ज दे आर प्रोमोटिंग a standard qualification which is recognized nationally but international recognition में उसका issue होता है. आपने बात की थी कि एजुकेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं. जो आपने बात की मुसरत मिसबा और अब्दुल सत्तार ईजी, देखिए अब्दुल सत्तार ईजी इज सोशल एंड कम्युनिटी वर्क, और जो ईदी और मुसरत मिसबा साहिबा जो है वो शी इज एन एंटरप्रेन्योर. सो टू बी एन एंटरप्रेन्योर लाइक स्टीव जॉब्स, लाइक एनीबडी एल्स, एजुकेशन इज नॉट द सिंगल कॉमन डिनोमिनेटर. So you can be an entrepreneur and a very successful person irrespective of the degree as well. Education क्या करती है, क्या just getting an education is enough? And that is why usually I don't just use the word education, I call it knowledge. Knowledge is something that goes above and beyond education. Okay, when we even say acquire knowledge from the cradle to the grave, it doesn't mean कि cradle से grave तक classroom में ही बैठे रहे. Otherwise it would have said acquire education. So one has to acquire a lot more than what formal education is all about in a classroom. It's to make you a responsible, all-rounded citizen. This was also the talk that I gave you earlier, that there is a far more. What you learn in a classroom, what you learn in the curriculum is hardly 40% of the total knowledge that you acquire from various sources. Whether those knowledges are coming from your social networking,
They are coming from the internet, they are coming from reading magazines, they are coming from different play groups or work groups or professional groups that you are associated with. So there is something far more and beyond what we call education, and that is knowledge. And at the end, the bottom line is to make all of us a well patriotic citizen. I would like to add over here that of course knowledge, education, everything matters, and the thing that matters most is a good human being. اگر ہم اچھے انسان نہیں ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. My message to the youth of Pakistan is that by acquiring the knowledge that you have, if you really practice it in your daily life, that really matters a lot. اگر آپ اچھے انسان ہیں, آپ کے پاس ویلیوز ہیں, اپنی کلچرل ویلیوز, مورل ویلیوز, ایتھیکل ویلیوز, تو آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں انہی بیسس پہ. اور صرف if you are educated and you don't carry good moral values, then I don't think that you are a successful human being. My name is Maida Khalid, and my question is that Mr. Laghari just mentioned about equitable access. I think that equitable access is the biggest problem in Pakistan. We don't even have a standardized educational system. We have A-levels, then we have matric. We talk about giving equal opportunities, but we don't even have an equal educational system. So I would like to know, what is the AGC doing to give equal opportunities? There's one thing about giving opportunities, but equal opportunities to everyone. That's one of my questions to the AGC. I think it's a very good question. Our Pakistan ka jo educational system hai, particularly at the lower end, let me tell you, it's all haphazard. Because somebody here also mentioned something very similar, that said Sindh board and Punjab board, or this board and that board. It's not Sindh Punjab board, but there are, I don't know, 20-30 boards in Pakistan. 27 to be exact. And then you got so many different, baad mein, the Aga Khan Education Foundation also came up with its own board. Then you got the Cambridge board, and then you got the international baccalaureates, then you got the American system. So there is no uniformity, even within the Pakistani system, within the board system also. So there are so many boards, but nobody is on board. Nobody is on board, absolutely. Okay. And there is no equality, because you might find that somebody jisne board X se 89% marks liye hain, for that might be a pathetic board, or board Y may be very strict, اور وہاں سے کسی نے 75% مارکس لیے ہیں, might be a far superior student than the one who got 89% marks, but when they both apply to NUST, the person with the higher score ends up getting into NUST. Uniformity, and that is why we are trying to propagate, and that is why a lot of universities actually now have these admission tests. Admission test جو ہوتا ہے وہ سب کو یونیفارم کر کے آ جاتا ہے, and that is the reason American universities themselves have got SATs, and at the graduate level they have got the GREs and the GMATs. So I think admission tests ایک بہت ضروری ہے, جہاں پہ آپ لوگ ہر کو, it becomes an equalizer force, and that is actually one solution but not the total solution. Assalamualaikum, sir. My name is Noor. My question is not related to his, but all I'm saying is that I read an article the other day that a kid in Balochistan, the son of a street vendor, went into Harvard University. So now there are so many more students like that with that much talent and that much potential in them, but they cannot reach that level because they don't have the, I don't know if it's luck, but they don't have the access, they don't have the opportunity. So how can we make sure that so many kids with that potential can get those opportunities and can reach that level? My name is Arisha Saiko. I would like to emphasize on the point that she made. She said that there is children out there who have the talent but are not given the opportunity. And you, sir, said before that we should present creative ideas that allow children like that to get the opportunity. So I'd like to comment and say that schools like Root School System should provide
a few children with the opportunity from primary level who cannot afford this standard of studies, and provide them with scholarships and the opportunity to study with among us. And also all of us were A-level students, were mashallah educated, we have the education. How about we start a curriculum for underprivileged children? Us students are given the opportunity to provide underprivileged students with the opportunity to study with us. We teach them. And another question I would like to ask is that there are parents, I've seen children struggling, who parents restrict them کہ بس ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا یہ کرنا ہے, بس اس پروفیشن میں جانا ہے. ان پیرنٹس کے لیے آپ کیا میسج دیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو وہ پروفیشن فالو کرنے دیں جو ان کے دل چاہے؟ That's a very important point. I think second question کو I will leave it to Faisal and Safiya here to answer. First part opportunities پہ میں آپ کو دیتا ہوں جواب کہ this is again relates to equitable access that I talked about. Let me tell you there are lot of opportunities. کہ آپ نے یہ بولا کہ جس کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ کیسے کرتا ہے. You gave the example of this child from Balochistan who went to Harvard. Let me tell you, these opportunities have been given to them by the Higher Education Commission, because at HEC we have developed a culture of merit. The scholarships ہیں, and currently there are about roughly 4,000 of Pakistanis who are pursuing their PhD degrees. ہم لوگ undergraduate scholarships نہیں دیتے ہیں based on the justification جو میں نے آپ کو پہلے دیا تھا کہ یہاں پہ گریٹ اپرچونیٹیز ہیں اور انڈر گریجویٹ ایجوکیشن پاکستان میں بھی بہت اچھی ہوتی ہے, ایک اچھے انٹرنیشنل لیول کی ہوتی ہے. پر ایز یو موو اپ دا لیڈر ٹو ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈیز there are lesser opportunities here and more outside. So we have all our scholarship programs that relates to masters and PhD degrees. Like I said, 4,000 scholars باہر گئے ہوئے ہیں. And actually if you look at the profile, وہ زمانہ چلا گیا پاسٹ میں جو لوگوں کو سفارشوں پہ اسکالرشپ ملتی تھی. If I share the profile with you of our students who are studying at Harvard and at Oxford and at Cambridge and at Stanford, کوئی ڈرائیور کا بچہ ہے, کوئی کارپینٹر کا ہے اور کوئی کک کا ہے. ان کی ای میلز آتی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اپنی ورلڈ میں یہ ڈریم نہیں کر سکتے تھے کہ جسٹ بیکاز دے ورکڈ ہارڈ ایٹ دیئر اسکول, دے گاٹ بیٹر گریڈس, دے گاٹ ایڈمیشنز, دے ڈیڈ گڈ ان دیئر SATs اور GREs اینڈ دے پرفارم. HEC نے ان کو اسکالرشپ دی اتنی اماؤنٹ کی, 20 لاکھ, 30 لاکھ, 40 لاکھ کی. When I was growing up, when I was in school, mid-80s, تو کیا تھا کہ اس وقت MBA بھی نہیں تھا as such, engineering, medicine, کیونکہ فیملی ساری میڈیسن میں تھی, میڈیسن اینڈ I had no clue کہ مجھ سزا کے طور پہ آپ بھیج دو لیکن ادروائز نہیں جانا. پھر MBA آتا ہے, پھر اب اپرچونیٹیز کافی سارے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. سر آپ نے دیکھا میڈیا اسٹڈیز, now everybody wants to get into media studies, everybody wants to become a journalist. پہلے یہ چیزیں نہیں تھی. جرنلسٹ تو وہ تھا جو کچھ بھی نہیں کرتا تھا, اس کو زبردستی جرنلزم کا ایک سبجیکٹ لینا پڑ جاتا تھا کہ چلو یار ایٹ لیسٹ FSc یا FA یا BA تو کچھ تو کریں. Now things are changing. سر پیرنٹس کے لیے مطلب آپ اسکول سسٹم ایک رن کریں, اور اٹس اے ویری پرٹینٹ کوشچن کہ ایک بچے کا کیونکہ بھائی ڈاکٹر ہے, فادر ڈاکٹر, خاص کر کے جب پیرنٹس ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو بچے کو بچپن سے سرجن بنا دیا جاتا ہے. یہ کب ٹرینڈ چینج ہوگا؟ سو اف مائی سن وانٹس ٹو بیکم میوزیشین, سو اس کو انکریج نہیں کیا جاتا, یا somebody wants to become a player, a cricketer, why not? I absolutely agree with you, and I think it has got to do with mindset change, and also we need to understand that my message to the parents is, with the privilege of your television show, that you are not preparing the student for your past, you are preparing the student for their future. ایک انسیڈنٹ یہ ہوا, ہمارے پاس ایک فادر آئے جو خود ڈاکٹر تھے اور وہ بہت انسسٹ کر رہے تھے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بنے. اور تھوڑی دیر کے لیے جب وہ باہر گئے تو وہ اس بچے نے مجھے کہا کہ میں نہیں بننا چاہتا ڈاکٹر, آپ پلیز میرے فادر کو سمجھائیں کہ میں نے نہیں بننا ڈاکٹر, میں نے آرٹسٹ بننا ہے, مجھے بہت انٹرسٹ ہے آرٹ میں. تو مجھے تقریباً 1 گھنٹہ لگا ان فادر کو یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ان کے بچے کا بہت زیادہ انکلینیشن ہے ٹورڈز آرٹ, سو پلیز یو شوڈ تھنک اباؤٹ واٹ یور چائلڈ وانٹس ٹو ڈو. اینڈ بائی کاؤنسلنگ آئی واز ایبل ٹو کنونس دا فادر کہ بچے کو وہی کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں.
اس کے ساتھ ہی جی آج کا ہمارا یہ پروگرام اپنے کنکلوژن کو پہنچتا ہے. پرائمری آئیڈیا اس کے ٹھیک ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو گیٹ ایجوکیٹڈ اینڈ ٹو گو براڈ اینڈ سیک نالج اینڈ سیک انفارمیشن. اور اس کے صرف ایک ٹول یہ نہیں کہ اسکول آ جائیں اور بیٹھ کے پڑھیں, بلکہ جس طرح کہ جاوید صاحب نے بھی کہا کہ نالج کی کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے, یو کین لرن اٹ فرام ویریس ریسورسز. بات صرف یہ کہ ایجوکیشن حاصل کرنے کا مقصد صرف فارمولاز کو رٹے لگا لینا یہ وہ نہیں ہے. بیسکلی دا پرائمری آئیڈیا از ٹو گیٹ انلائٹنڈ, تھوڑا سا اپنے آپ کو آپ اس قابل لے آئیں کہ چیزوں کو سمجھنا اور پھر فیصلے کرنے میں آسانی ہو, اور اپنے ایتھکس ویلیوز آپ کی باقی جو چیزیں جو کلچر کے حصے ہیں, جو باقی پرائمری آئیڈیاز ہیں, ان کو ساتھ لے کر کے آپ چلیں اور آگے پھر وہ چیز انکلکیٹ کریں آپ اپنی آنے والی جنریشنز میں, تاکہ وہ بہتر انسان اور بہتر ہیومن بینگز بن سکیں اور معاشرے کے لیے پروڈکٹیو رول پلے کر سکیں. جی اینی وے جی, تھینک یو ویری مچ فیصل مشتاق فار بینگ اے پارٹ آف دا شو. Thank you very much, Dr. Javed Lagari, and thank you so much, Safi Farooqi, aapka bhi, and thank you so much for the Root School System for letting us do and conduct this talk show here. Ji, thank you very much, students, for you also. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. With this we come to the end of the show. Ji, Khuda Hafiz.